Welcome all. In this video, we are going to see about algorithm. So, algorithm is actually an ordered sequence of finite, well-defined, unambiguous instructions. So, ordered in the sense, some say order is maintained in the algorithm steps, and finite means some finiteness number of steps will be finite in the case of algorithm, and it's also well defined and unambiguous. No ambiguity will be there in the instructions. It is perfectly and precisely defined. So these instructions in this algorithm will be used to accomplish a particular task. So algorithm is an English-like representation of the logic, what we are going for, what will be the problem. According to that, the particular logic will be explained in an English-like way, and that is actually the algorithm. So in simplest way, we can say the definition of algorithm as it's a step-by-step procedure for solving a task or a problem. Step-by-step procedure for solving a task or a problem. Okay. Then for accomplishing a particular task, different algorithms can be written. As we told in the case of program design in the last video, the number of solutions for a particular problem will be, a number of solutions will be there for a particular problem, and we can have the best solution out of that. Okay. So there are number of algorithms are also written, and these different algorithms differ in their requirements of time and space. Okay, so programmers can choose the apt one or their own needed one. Okay. So these are the steps included in developing an algorithm. So first, we need to identify the inputs and outputs of a particular problem or whatever we are going to, what logic we are going to write. For that, the inputs and outputs we need to identify. Then identify any other data or constants required to solve that problem. Any additional data or any additional constants we need to use in that particular problem that we need to identify. And next, we need to understand what we need to compute. Okay, so identify what needs to be computed or what need to be calculated, what action or what process we need to be performed, that we need to identify. Then write the algorithm. Okay, then starting writing the algorithm. So these are the 4 steps included in developing an algorithm. Okay, so we will see some algorithm designs. So first, I'll write a program, write an algorithm to add two numbers. So in order to add two numbers, we already told about different control structures like sequential control structures, conditional control structures, then iterative control structures. So out of these three control structures, for addition of two numbers, we need to use the sequential control structure only. Okay, no need to use conditional control structure or iterative control structure. So similarly, when you see the second one, algorithm to find the greatest among three numbers, you have to find out the largest among three numbers. So in that case, you have to go for some conditional checking. So there we need to use the conditional control structures. So we will see each one. So first one is addition of two numbers. So in order to design the algorithm for that particular problem, we have to start like this. So step one will be the start, okay, and last step will be the stop. So first step you will be the start and last step will be the stop for all the algorithms. Then coming to the second step, you have to declare three variables A, B, and sum. So A, B purpose is to accept two numbers, and sum, the purpose is to add these two numbers and store the result in the sum. So next step is, this particular step is not that much necessary. The declaration part is not that much necessary in the case of algorithm. So you can skip this particular step. So step 2 can be written like this. Okay, read the value of two numbers to A and B. So first you need to accept the inputs to the variables A and B, then add the two variables A and B, and you can store the result in the sum. Okay, so you can write step 1 here, and step 2 will be this, and step 3 will be this, and step 4 will be this. So you have to print the sum, the value of the sum. So then stop. Okay, so you can cut short this into number of steps equal to 5. Okay, no need to include the second step here. Similarly, next is the average of three numbers. Average of three numbers, in the sense that is also a control structure, comes under the sequential control structure.
Okay, so this algorithm follows the sequential control structure, average of three numbers, because we need to find out the sum and then we need to directly find out the average by dividing by 3. Okay, the constant value 3. Okay, in the previous algorithm, here you can identify the inputs like A and B and output like the sum. Okay, output as sum. No intermediate data or intermediate constants we are using in this one. And here we need to identify the computation as the addition process and finally print the sum. Okay, so like that we need to write the algorithm for this one. And similarly, when you consider this average of three numbers, here you can have the three input numbers. You can have the three input numbers and you have the output as the average. And intermediately data you need to have is the sum and the constant value 3. Okay, in order to find the average. So and you have to perform the average here. So the algorithm can be written like this. So first step is start, then the last step is also is stop. Okay, then read the three numbers A, B, C. You can say, or here you can, it is stated as number 1, number 2, number 3. Okay, then add these three numbers and store the value in the sum. Okay, sum is an intermediate data. Then divide the sum by 3. Here 3 is a constant value, that is also an intermediate data. So sum by 3, we will get the average. So calculate the average. Okay, then display the average, then stop. Okay, this is how the algorithm of average of three numbers can be written. Then without these using these long sentences like this, okay, we can cut short into small statements like this. Okay, statements like without using long sentences, you can write like this also. So here this same problem can be, same algorithm can be written like this one also. Okay, start, then read number 1, number 2, number 3. Okay, then sum is equal to number 1 plus number 2 plus number 3. Then average is equal to sum by 3. Write the average, stop. So likewise also you can write the algorithm in a simple way without using the long sentences. Then maximum of two numbers. So largest among two numbers algorithm can be written like this. So first step is start. Then you can see the two numbers you need to read from the user, number 1 and number 2. Then you have to use a conditional checking. So here the conditional control structure is used. So conditional checking is like this. Number 1 is greater than number 2. If number 1 is greater than number 2, then means then number 1 is greater. Okay. So then go to step 4. Otherwise you have to go to step 5. So step 4 is number largest equal to number 1. Okay. You can go to the step 6 in order to print the largest and then stop. Otherwise, if this condition is false, you can go to the step 5. Step 5 is largest is number 2. Then you can print the largest and you can stop. So no need to print assign to the largest. You can directly print the number 1 and number 2 also. Okay, so that the steps can be minimized. Okay, so different ways can be adopted to write the algorithm. The number of steps will be different in each case. Then next is the find the sum of first n natural numbers where n is entered by a user. So here we need to have some iterative control structure, because we have to find out the sum of first n natural numbers. That is from 1 to n value we need to read as the input from the user. So 1 to n, if assume n is equal to 10, then you have to calculate the sum from 1 to 10 and print it. Okay, so in order to perform the sum of 1 to 10, it is an iterative process. You have to go for iterative control structure. Okay, so we will see how this algorithm works. So first step is start. Then you need to read the value of n. n ന്റെ value നിങ്ങൾ read ചെയ്യണം. So n ന്റെ value read ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം നമുക്ക് assume 10 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 5 ആണ് n ന്റെ value എന്ന് വിചാരിക്കുക. Then set sum is equal to 0 and I is equal to 1. ഇത് intermediate datas ആണ്. So intermediate datasന്റെ purpose ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Sum എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈനൽ സം, ഇത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സമ്മിനകത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് ദ 1 തൊട്ട് n 5 വരെയുള്ളതിന്റെ സം നമുക്ക് കിട്ടണം. സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ സമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു 1 2 3 ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ സം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ യു
perform this addition process, some garbage or unwanted value will be there in the sum variable, so that will be added with the I value is initially 1, so 1 തൊട്ട് 5 വരെ നമുക്ക് സം ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇതിനകത്തൊരു അൺവാണ്ടഡ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടി ആയിരിക്കും ഈ 1 ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ റോങ് ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ റോങ് ആൻസർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സം ഇനീഷ്യലി 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം 1 ആയിട്ട്. എന്തിനാണ്? എവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 1 തൊട്ടാണ്. സോ 1 തൊട്ട് n വരെ പോകണം. സോ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത് വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഐ വേരിയബിൾ ഐ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സമ്മിലേക്ക് സം പ്ലസ് ഐ ചെയ്തു. സം പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മിൽ ഇനിഷ്യലി 0 ആണ്, 0 പ്ലസ് 1 ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഐ 2 ആവണം. ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ 2 സ്റ്റെപ്പ്, ഓക്കെ, ഈ 2 സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. 4 and 5 സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അണ്ടിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു n ആവുന്നവരെ. ഐൻ്റെ വാല്യൂ n ആവുന്നവരെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. n കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ n+1 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ 7th സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരും. 7th സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സമ്മിനകത്ത് ഉള്ള വാല്യൂ എന്താണ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ 1 ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും സമ്മിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 2 ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 3 ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 4 ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 5 ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം 5 വരെ നമുക്ക് പോയാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. 15 എന്നുള്ള സം ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അതായത് അത് റൈറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തു. സോ ദെൻ സ്റ്റോപ്പ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ the sum of first n natural numbers program algorithm will be written. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ഐട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ്. ഐട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് നൗ 3 കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സീക്വൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം നോക്കി. സോ സീക്വൻഷ്യൽ അൽഗോരിതം നോക്കി. പിന്നെ കണ്ടീഷണൽ അൽഗോരിതം, കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം, കണ്ടീഷണൽ അൽഗോരിതം നോക്കി. ലാർജസ്റ്റ് എമംഗ് 2 നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ, അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് എമംഗ് 3 നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഐട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം. ഐട്രേറ്റീവ് അൽഗോരിതം നോക്കി ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഐട്രേറ്റീവ്. Okay, so here some questions are given for you to work out for writing the algorithm. So some first two here, the first two questions are sequential, following sequential algorithm concept, and next two follows the conditional algorithm concept. Okay, then last one follows the iterative algorithm concept. Okay, so ഇതിന്റെ ഹിൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലീപ് ഇയറിന്റെ ഹിന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ലീപ് ഇയർ ഓർ നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് കണ്ടീഷണൽ അൽഗോരിതം ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഫസ്റ്റ് and try to write the algorithm. Algorithm നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, സിമിലർലി പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ലോജിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദ അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, അൽഗോരിതം എഴുതാൻ നോക്കുക. പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ലോജിക്ക് യു നോ പ്രൈം നമ്പർ കോൺസെപ്റ്റ് 2, 3, 5, 7, 11 ഒക്കെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് യു try to write the algorithm, and you can check here also. Answers ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You can check here also after writing the algorithm. Okay, so this is question 3. This is question 4. This is question